اوكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. Madina Arabic Book 3, Lesson 6. So, Alhamdulillah, we have finished doing the translations and most of the questions from exercises. Now, what we have remaining for today are the Tarakeeb and the remaining questions that we didn't do in our last session on Monday, on the last Sunday, sorry. So, inshallah, we will be continuing and thoroughly doing each and every, like I will try to explain thoroughly each and every tarkib, because moving ahead, because without understanding the tarakib will not give you more benefit. We may finish the whole book within a month, but the thing is that we should learn something out of it, and that is possible only when we thoroughly understand the sentences and especially the tarakib. So inshallah, let's begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس, lesson 6. Okay, Zainab, are you ready, inshallah? जी Okay. So I will ask you about have you translated this lesson before with me? On the YouTube I have seen it. But you didn't do it yourself, right? Yes, I have, but not with you, no. Okay. So let's go through the text and translation, and I'll ask you about the tarakib in after Okay, the finishing every sentence. okay. الأم the mom متى رجعت من المدرسة يا بني? When did you return from the school, oh my son? Mhm. رجعت قبل نصف ساعة. I returned before half an hour ago. And the Right. mom asked, Ji? Yes. Carry on. The mom asks, أين أختك مريم? Where is your sister Maryam? أما رجعت? Did she not return? Saidun replies, لا أدري. I don't know. أنا ما رأيتها. I did not see her. Okay. Very good. MashaAllah. Taqabbalallah. So now when we say, I will underline and you will tell me the tarkib. Okay. So the tarkib for this, جار مجرور. jar majroor, ya bunayya. حرف نداء منادى. ماذا أحسنت. رجعت. رجعت فعل فاعل. أحسنت. قبل نصف ساعة. حرف الزمان and something. Okay. After the word qabl, qabl Yeah, is mudaf, like the English word before. yeah. Before is added to something else, right? So qabla always goes mudaf, Okay. and then nisfi sa'atin. So nisfi becomes mudafun ilayh for qabl. That is why it has got a kasra. And then again mudafun ilayh nisfi sa'atin. Yeah. एक घंटे का आधा, like half of an hour. Half Okay. of an hour is of course a mudafun ilayh. So qabla nisfi sa'atin is mudafun ilayh, right? Okay. أختك مضاف إليه. مريم. Only مريم What اسم. is, yes, Maryamu is an ism, yes, but what is the place in this sentence? أها أين What do we بدل جي. what do we call it? بدل بدل Okay. Badal. Badal.
right? Badal. Ukhtuka Maryam, yani your sister whose name is Maryam. Now this is called badal. Okay. Thank you. And then ama raja'ta. Ama raja'ta. What is أما this? رجعت Sorry, um, yeah. are you asking Turkey again? Yes. حرف استفهام ما نافية فعل فعل. Okay, that's correct. Fail and fa'il. Raja'ta. So raja'ta, raja'tu, raja'at. Every file in Arabic always have a file with it. La Yeah. adri, I don't know. La adri, I don't know. What's the tarkeeb? لا نافية. Mhm. I'm unsure. And fail and file with ياء متكلم. Yes, very good. Adri does not has ya mutakallim. Okay? Okay. Because adri nadri, you see? Yadra'u, yadra'ani, yadra'una. Mm-hmm. Adri and nadri. Adri and nadri don't have ya mutakallim, but it is the part of the kalam. It is the part of the verb. Okay. So la adri means I don't know. I don't know is a complete sentence in which I is the fa'il and don't is the negation and no is the verb or action itself. Okay. Ana ana ma ra'aytuha. So why do we say ana ma ra'aytuha? And why didn't he say ma ra'aytuha? Oh, it was emphasizing, Yes. like I did not see her. If he would say ma ra'aytuha, it would Also also mean correct. that I did not see her. But Yeah. when he adds the word ana to it, then it makes it an emphatic, like I don't know, like that, right? I don't know, not G. I know. Okay. تقبل الله. Okay. Carry on. Uh, ماذا. ماذا قرأت اليوم? What did you read today? The Mhm. mom asks, and Said replies, قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه. I Mhm. read a new lesson today in law or fiqh. Mhm. أفهمته? Did you understand it? Or did you understood it? نعم فهمته جيدا. I understood it very well. Very well. Ahsant. MashaAllah. So we have discussed until now that maf'ools, all the maf'ools are mansoob, right? Yes. There are different types of mansoob. There are direct mansoobat, like there are direct objects. When we have direct object like I drank the water, so I am the fa'il, drinking is the fa'il, and the water is the maf'ulun bihi, Yeah. right? But if the water is in the glass, then I would say that I drank the water in the glass, Yeah. referring to the water's place, right? Yeah. These are zuruf. When zuruf are there, like either time or space, they are mansub. We are expressing a fail that took place in a time or in a place, both or in a manner, either Okay. a time or a place or a manner, Hmm. or about something. So if Hmm. we are referring to the time, then it is al-yawm, as-sa'ah, as-sa'ata. Hmm? Okay. Or for example, al-usbu'a, or for example, ash-shahra. It can be Hmm. any vessel of time. Hmm. And if it is about the manner, like how did you understand it? I understood it very well.
So what is very well? Very well is the manner of understanding, is the Yes. extent of understanding. To what extent? Okay. So you can see that these both these are مرفوع नहीं مفعول به ثاني. no maf'ulun bi sani is something else. Maf'ul bi sani is something else. Okay. Yawma and Jayidan is like they are two different things, but they are mansub. So because we are learning about mansubat, that is why I am explaining this in detail. Actually, qara'atul yawma, today I read, so this is the zaman, al yawma. What did I read? Darsan, this is the direct object which is the maf'ulun bih. Yeah. Jadidan is the sifat for maf'ulun bih. And fil fiqh uh, is another part of the sentence completing the information, Yeah. completing the information about the dars, that the dars was about fiqh, right? Yeah. So if we would have said qara'tu, then the sentence was complete. I read. That's a complete We asked, sentence. what did you read? What did you read? So I read today. I read today is again a complete sentence. Mm. Qara'tul yawma darsan. I read today a lesson. That's also a Mm. complete one. Mm. Qara'tul yawma darsan jadidan. Still it is complete. Mm. Okay. Qara'tul yawma darsan jadidan fil fiqh. So the more you go into the details of the object, the more mansubat you get. Mm. See? All the mansubat are about details of the maf'ul. Yeah. Okay, we should Understand. understand that and remember that Mm. because it is about the object. That is why we have all of them mansub. Al yawma, jayyidan. Even the word fil fiqh, it seems jar majroor, but the jar majroor itself is mansub. Mhm. The part when we say fil fiqh, so fi harf jar al fiqh is the majroor, jar majroor mutaalliq what? متعلقة Darsan. متعلقة درسا. Yeah. It is an explanation about the lesson, not Mm. about قرأته, Mm. Mm. right? Yeah. Is it clear? The explanation is about the maf'ul. It is not about the fa'il or and even not about the fa'il, right? Mm. Ahsan, okay. So afahimtahu. Okay. Okay, carry on. أما قرأت القرآن الكريم. Did you not read the um, blessed Quran today? No, blessed Quran. ما ما قرأت القرآن الكريم. Yeah. Bala. Yes, I did. قرأت سورة الرحمن وحفظتها. I read Surah Al-Rahman and memorized it. Hmm. ففرح ب... ففرح بالمدرس كثيرا. Hmm. And the teacher was very pleased with me. وقال, and he said, إنك أحسن طالب في الفصل. Surely you are the best student in the class. Okay, wait. أما قرأت القرآن الكريم. What Yeah. is Quran al-Karima? مفعول به. مفعول به صفة موصوف مفعول به. And then what is قرأت فعل فاعل. فعل and فاعل.
What does bala means here? Yes, I did. Yes, I did. Why? Um, it's a Why do negative question, ah okay. To and the because it response is positive. very good. This is a positive reply to a negative question. Yeah. Ma qara'ta. He says bala qara'tu. Bala qara'tu. Yes, I did read qara'tu. I read Mm. Surat al-Rahmani. So why do we say Surat al-Rahmani and Al-Quran al-Karima? What's the difference? Quran al-Karima. Surah Ar-Rahman is mudafun ilayh. Mhm. So, but why isn't it Quran al-Karim? Um, Because Kareem is the sifat for Quran. Kareem is the sifat for Quran. So Kareem will take the Arab of Quran. Now here in this sentence, Quran is mansub. So that is why we say Al-Quran al-Karima. okay. Did you get the point? करीम कुरान की सिफत है ठीक है ना Oh, yeah. because Kareem is the sifat of Quran so that is why Kareem is following the Arab of the Quran which is a nasab Okay, I see. Okay, okay. okay? And in So what? So it's Sifat Mawsuf, and the Mawsuf is following the Arab of the Sifat. No, yes I yes mean, that's right Mawsuf always I'm sorry sifat always follows yeah. the Arab of the Mawsuf Okay. sifat follows the Arab of Mawsuf Okay. in other grammatical books it is naat and man'ut so naat will always follow the man'ut. But can we say that this is not manut? Because not, you said one time it's changeable. Yeah, So it can't be not manut, then, can it? yeah. Okay, so Surat al-Rahmani. Ji. Surat al-Rahmani. So Surata is a object that is why it is mansub Yeah. and Rahmani is the mudafun ilayh that is why it is majroor. Yeah. A mudafun ilayh is always majroor. Majroor. Okay. So do you remember the three sentences of Arabic grammar? Um, Marfu. No. No. Write it down. It's Every very easy. marfu is some, I don't remember. Every No, file is marfu'un. no. كل فاعل كل فاعل مرفوع كل مفعول please write it down Yeah, yeah. बहुत कम ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि प्लीज इनको लिखें और उसका रीजन ये होता है कि दोज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स सो यू शुड write them down with your hands Mudafun is majroor. Okay. right
Yes. So we were here. أفهمته في الفقه. Yes, yes. قرأت Mm. سورة الرحمن وحفظتها. Now again the word وحفظتها is a complete sentence and it can be a separate sentence, but the wow attaches it to the previous sentence. Mm. Wow is called wow ataf Mm. and it gives the meaning of the word and. بلى قرأت سورة الرحمن. Yes, I read سورة الرحمن وحفظتها and I memorized it. And I memorized it. So I memorized it is a complete sentence, but the word and attaches this part with this part and it Mm. works as a conjunction. This is called waw atif. Then ففرح. Fa is the fa tafrihiya and here it is ففرح به. ففرح بالمدرس كثيرا and by the result of that fa fa by the result Oh. by the result we can translate it easily as so. Mm. So the word so implies that this is this is a result of the thing that has been previously said. So ففرح بي المدرس كثيرا. So what is the meaning of be With me. with me? Here the letter ba means with. Yeah. وبالمدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب. Okay, explain إنك أحسن طالب. إن is حرف مشبه بالفعل ka is اسم إن which is منصوب. Which is أحسن طالب is أحسن طالب is خبر إن. and where is the rafa? إن أحسن طالب Yeah, uh, it's in أحسن نون. yeah, yeah, that's correct. أحسنوا, this is the rafa and Yeah. طالب because it is mudafun ilayh, Yeah. that is why it is majroor. Yes. Other it would be marfu. And then what about this fil fasli? Fil fasli. جار مجرور. Yes, jar majroor, but what's the state of this in the sentence? أها مرفوع. Marfu, very good. So here the fasl fil fasl is marfu. Yeah. You see, there in the previous sentence, It's likewise, right? ah, where did we see that sentence? Fil There fiqhi. درس في الفقه. Darsan jadidan fil fiqhi. Okay. Yes. So these are parts of like these are additional parts that are attached to a sentence and they take the Arab. Although fil fiqh is also jar majroor and then Mm. fil fasli is also jar majroor. Mm. But fil fiqh fil fiqh had the mansoob Arab and here fil fasli will have the marfu Arab. Mhm. Yeah. So when you say now what we are studying is that when you have a jar majroor then when you have a jar majroor it can occur as a mansoob or a marfu or again a majroor. It Oh yeah. depends on the structure of the sentence, right? Yes. mashallah zadakallahu May Allah ilm increase your knowledge, oh my son. ya bunayya. Okay, aghasalti qumsani ya ummi.
أغسلتي. This is simple. غسلتي حرف استفهام والفعل الفاعل. Uh-huh. And what is قمصاني? My shirt. مضاف إليه. مضاف إليه منصوب. Yeah. Now in the تراكيب you will say مضاف إليه منصوب جار مجرور مرفوع. You see? Inshallah. Okay. So when you are so from now on when you are discussing the تراكيب you will also state the you will also say the state of the Mm. part with the sentence, like what is the relation with the sentence? Is it in the halat of rafa or nasab or jar? Okay. Jazakallahu ilman ya bunay. Okay. أغسلتكم ثاني يا أمي. نعم غسلتها وكويتها. خذ هذا القميص. So what is خذ? فعل أمر. فعل أمر. What is the file for this فعل أمر? This is a tricky question. uh, Hello. the file for this فعل أمر is حاضر but Yes. هذا. حاضر. The file for every فعل أمر is you. Yeah. خذ أنت. خذ أنت هذا القميص. Okay. Or خذ أنت هذا القميص. Right. هذا Okay. القميص is مشار إليه منصوب. Yes. Yes. You see, it is منصوب. So when I say مشار إليه, now here I should indicate that is it marfu or mansoob or majroor, what? Right? منصوب. Yes. Mansoob. هذا القميص is the object of taking or Yes. picking. So that is why it is mansoob. And the file in the word khuz is the word you. You take it. Right? Mm. When I say read, I actually mean you read, right? Mm. Okay. Hati zaka ya ummi zaka ajmalu min hada. Okay. So تدخل مريم. فعل مضارع. Hmm. um, تدخل مريم. Carry on. السلام عليكم. كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي. Don't give me any explanations for these. I know that you know them very well. أهلا يا بنتي. So what is أهلا? أهلا is a word with It is fathatain. مبني. Can you say It is that it's مبني? not exactly. But why not? Not exactly. Because you see that mabni things are limited. Mabni, the mabni nouns uh, take the Arab, but they don't reflect the Arab. Okay. For example, when I say Ja'a Haza, this came, right? Ja'a Mm. Haza, this Yes. came. Yes. Ra'aytu Haza, I saw this. Yeah. Marartu bi Haza, or for example, I make it easy for you. Kasartu Haza, I Mm-hmm. broke this. Mm. Kasartu Haza. बल्कि शरिबतु बिहाजा. शरिबतु, I drank. शरिबतु bihaza. Okay. In all the three examples, we know that the first one is rafa, the haza is marfu, Mm. haza is marfu.
In the second one, haza is mansoob. منصوب. In the third one, haza is majroor. Yes. In all the three examples, the word haza is taking the Arab, but it doesn't have anything to show. Like haza Mm-hmm. remains haza, haza, haza. Okay. Okay? But when we say ahlan, ahlan, the word ahlan means something, and the word ahlun also means something, and the word ahlin also means something. And Okay. all the three of them are different. Hmm. You see, when I say ahlan, just a second, let me finish this one first. The I too. Screenshot ले लिया. So when I say ahlan, the word ahlan there means welcome. Hmm. But when I say ahlun, the word ahlun means the family members. Mm-hmm. And when I say the word ahlin, sometimes it may mean friends or the people who are living there. So Okay. all the word ahlun, ahlan, ahlin can, like they change their Arab. They change their Arab. How can I Hmm. call it mabni? It cannot be called mabni. A mabni is a word that does not show the change. Lafzan. In the word, the change is not evident. We cannot see the change. Like ja'a haza, ra'aytu haza, sharibtu bi haza all the time. Ja'a Musa. That's a good example. Ja'a Musa. Hmm. Musa came. So Musa is the file, he remains Musa. Yeah. Ra'aytu Musa. I saw Musa. So Musa is the object. Still it is Musa. The Hmm. the the loves are not observable. Musa remains Musa all the time. You see? Yeah. So that So is Musa is Mabni then, right? yes, to some extent Musa is also Mabni. But not Mhm. exactly and purely Mabni. Okay. Okay? Okay. Because in other dialects you can hear Arabs speaking like Ja'a Musa Ra'aytu Muse. Hmm. Ja'a Musa Ra'aytu Muse. Marartu bi Muse. You see, the change is expressed in some of the dialects still. Although when you write it, it's Musa all the time. So it is not also 100%, but you can take it Careful. uh, as a غير منصرف, a confirmed غير منصرف, because it is a non-Arabic name and it has four letters and it ends at alif maqsura, which Yes. is uh, 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 which is a pattern of feminine nouns. You see, Hmm. fu'la, jaw'a, kasla. You remember? Yeah. So when you say Musa, actually it's a feminine name. When you see it in a word itself. Hmm. But we are going in very much details. I'm so sorry. Carrying on. Ahlan ya binti. Mata kharajti min al madrasati. Carrying on. خرجت بعد صلاة الظهر. Now the whole thing بعد صلاة الظهر is, مضاف إليه. yes, it is مضاف مضاف إليه, but it is in the sentence it's آه منصوب. Or منصوب. It is okay. منصوب because Yeah. خرجت is the فعل and فاعل. The file Yeah. goes مرفوع and بعد صلاة الظهر goes Yeah. منصوب. Okay, so أين زميلاتك آمنة وفاطمة وسعاد. You remember this point, I'm sure. What is this? بدل. Badal. And the badal will follow the Arab of Mubdal minhu.
Okay. Yeah. So if the mubdal minhu is marfu, then their names will also be marfu. If the mubdal minhu in a sentence is mansoob, then the names will also be mansoob. For example, Okay. ra'aytu, ra'aytu, رأيت zamilatu, فاطمة. ra'aytu, I saw, فاطمة. zamila, Yeah. zamilat, zamilat, zamila, uh, ra'aytu zamilatuki, aminata wa fatimata wa suada. Yeah. Okay, أنا ما رأيتهن بعد الصلاة. Explain this sentence. Mm, أنا is like حرف تأكيد. No, Um, no, 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 no. no, 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 no. أنا رأيت. is Mhm. أنا is not a harf تأكيد. Okay, then. I thought so. Um, but you can't say ما رأيتهن بعد الصلاة. You can say So أنا goes why? the أنا goes the مبتدا But why because is not أنا تأكيد then حرف تأكيد? أنا cannot be a harf تأكيد is a harf, a particle that is used always in the same meaning of تأكيد. The word ana means I. I is a noun, a Yeah, pronoun actually, right? yeah, A yeah. pronoun cannot be a particle of emphasis, but it can be used as a particle of emphasis, as an emphatic noun, not a particle. Okay. An emphatic noun, like the emphasis is that I didn't see them after the prayer. Yeah. So, ma ra'aytuhunna is the fail and Um, ana ma فعل is فاعل and بعد الصلاة مفعول به. the na hunna is the No, maf'ul. no, 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 no. Hunna is the maf'ulun bih. Ba'da salati is the zarf zaman, which Yeah. is which is mansoob. And where is the nasabi? Right here. Ba'da salati. Okay. Okay. Ya binti. أخوك حفظ سورة الرحمن. أي سورة حفظتي أنت. Mm. So in this sentence, أي سورة حفظتي أنت. Can Yeah, you this guess? I wanted to ask you actually. Why is a and a you and Yes. Ayya. This needs to be explained in yeah, detail. It is not ayyu. It is ayya. The yeah, word means which, like ayyuhalladhina amanu, mm, right? Konsa, konsa, which. Now, when we say ayya suratin, which surah, konsa surah. So ayya, the first thing about the word ayya is that it always goes muzaf. Which. When I say only the word which, you no, will ask, Shari Saab, what about which? Like which what? So then I will express which, right? Which, mm, which plate, which book, which mm, pen, which city, which person. Hmm? So the word ayu, which is always mudaf, right? Then the mudafun ilayh for it can be anything, but it will always be majroor.
because kullu mudafun ilayhi majroor. مجرور. So where is the Arab? Like, how can we express the Arab? We express the Arab right here. Ayya suratin, कौन सी सूरा को مم. हफिज़ती अंती, कौन सी सूरा को हिफ्ज किया तुमने, مم. राइट। अब ये कौन सी सूरा कुल चीज क्या बन गई, मंसूब बन गई। क्यों मंसूब مم. बन गई, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेमोराइजिंग। Yeah, हु okay. मेमोराइज्ड द सूरा, अंती। नाउ दिस इज कॉल्ड मफऊल मुकद्दम। A maf'ul muqaddam can be any maf'ul. Like al-yawma akmaltu lakum dinakum. Dinakum. مم. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Al-yawma. The sentence starts with al-yawma. What is al-yawma? Al-yawma means today. So the مم. sentence starts with a maf'ul muqaddam. The time of the action is described even before the action. You see? مم. Ayya suratin. Which surah? Which surah? What? Which surah? Hafizti. You memorized. Which surah you memorized? مم. Yeah, okay. This sentence can also be said. Anti hafizti ayya suratin. مم. Okay. So in Arabic and also in English, you can bring a maf'ul muqaddam. Which part is مفعول مقدم? Okay, What is maf'ul muqaddam? Ayya suratin. okay. And this is of course the file and the fail. Mm. And where is the expression? The expression is right here. Ayya. Mm. Ayya suratin. The expression is here. Ayya suratin. Mm. Okay, moving on. أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن. Now again, من سورة الرحمن. Mm. أطول من comparison. حفظت سورة الحديد هي أطول. So of course here is the مبتدا and then is the part of the khabar. Now the whole thing min suratir rahmani, whatever it Mm. is marfu, right? Min harf Yeah. jar, surah majroor, surah muzaf, rahman muzafun ilayh, muzaf muzafun ilayh, mutaalliq what? Okay. Mutaalliq atwalu. Uh-huh. Mutaalliq Okay. atwalu, like about atwalu. The whole explanation is about atwalu, like how long is it? How long? Mm. Longer than Surat Ar-Rahman. Mm. Longer than Surat Ar-Rahman. So if longer is marfu, then the whole thing coming after it is also marfu because it is the part of that. Mm. Wahiya atwalu. The sentence was complete. Wahiya atwalu. And it is longer or longest. But when we say atwalu min suratir rahmani, it means that longer than the Surat Ar-Rahman. Mm. You see? So if atwalu is marfu, then min suratir rahmani is also Also marfu. mafhum. Yes. Although it seems like jar majroor and muzaf muzafun ilayh, that's correct. But what about Mm. the whole slot? The whole slot goes marfu Yeah. because this slot is explaining atwalu and atwalu is marfu. وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ. हाँ जी, आ जाओ भाई. सूरतन वकज़ालिका.
and like that. Yeah. Do we call this kaf? كاف التشبيه And what do we call كذلك this? كاف خطاب. Kaf khitab. Very good. Ahsant. Hafiztu. What is فعل فاعل. hafiztu? فعل فاعل. Fail and file. Ahsant. ستة عشرة آية. Like, can you say ستة عشرة آية من سورة النبأ is all مفعول به now. Of course it is. Mm. Of course it is. 16 ayat from Surah Naba. The Mm. whole thing. The whole thing is the maf'ulun bih. Yeah. And the maf'ul is always the منصوب. mansoob. So where is the nasab? Where is the expression? ستة. Uh, Sitta. Correct. yeah. And آية. No. عشرة. sharata. Okay. Ayatan. All the three expressions. Okay. And the whole thing min suratin naba is also mansoob. Yeah. Don't think that it is majroor. This is mansoob. Min suratin naba. Mm. Whole thing. Because it is the Mm. part of, it is the explanation about the object. So that is why this is also mansoob. Mm. Now you understand what is the difference between a rafa and a damma. What is the difference between a nasab and a fathatain? What is the difference between a jar and a kasratain? So when I have seen many of my students, they think that a rafa means either dammatain or a damma, and a nasab means either fathatain or a fatha, and the jar means either a kasratain or a kasra. It is like that, but it's not the correct explanation. It is not the correct explanation. No. Ja'ani mu'minatun. Ja'ani mu'minatun. Mu'minat came to me. Ra'aytu mu'minatin. I saw mu'minat. Mm. But Qari Sahib, this is mu'minatin. It should have been mu'minatan. Oh. But mu'minatan is not usable. Mm. The Arabs don't say mu'minatan. They say mu'minatin also for the mansoob. Mm. Right? So every fathatain is not a nasab and every mansoob thing does not have a fathatain. And likewise, everything that has a fixed structure, it's not a mabni. It's not a mabni. Okay? So moving on. अच्छा जी माशा अल्लाह इन्नकी तालिबतुन मुजतहिदतुन अना मसरूरतुन बिके अज़हबती इला मकतबती यौमा सो अल इस्लाम قرأت هناك again al islamu is the what is al islamu it is the name what do we call it badal so here the badal is marfu why Mm. because it is marfu Mm. the ism is marfu that is why the name is also marfu abil Mm. lughatil arabiyyati yeah ja'at al yawm lima for what sharibta shay okay so I think this is enough for today or about Tarakeeb. We'll move on to the questions that are remaining. Mm. Does this explanation give you a better understanding or is it confusing you? No, it's much better now. Okay. Octobul adad.
So I won't tell you to write them, but I will tell you to. Oh, this is too much. I think we did this one, right? Number 12. Kam sinnuka. या ये करे थे मौलाना. ये कर रहे थे ना? ओके ओके ओके. और इसके बाद ये वाला कर रहे थे नंबर 13. नंबर 13 आप बोले थे कि लिख के भी जाओ, तो मेरा हाँ लिखना तो नहीं हुआ, मगर मैं आपको एक किताब उनके बारे में जी वॉइस मैसेज में पढ़ के भिजाई. अगर जी वो जी. सही है तो फिर मैं लिखूंगी, क्योंकि जरा ये वीक सारा डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट में गया, तो अल्लाह खैर करे. अ, जी. जी. आपको इसको लिखना होगा. सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब भी किसी चीज को गिनती करते हैं तो वो चीज जो है वो गिनती का ऑब्जेक्ट किताबन. होती है, और जब वो हाँ, गिनती का ऑब्जेक्ट तो बन जाती है तो वो मफऊल बन जाती है. इस वजह से उसको हम कहेंगे किताबन. किताबन. अब 11 और 12 के लिए रूल होता है कि सेम सेम जेंडर सेम काउंट. सेम जेंडर कैसे? अहदा अशरा किताबन, इतना अशरा किताबन. ये हो गया 11 और 12. यानी अहदा अशरा किताबन, इतना अशरा किताबन. और उसके बाद 13 से 19 तक क्या होता है? कि कॉनकॉर्ड होता है. यानी किताबन के साथ मैं आपको ये लिख करके दिखाता हूँ. बाकी आप लोग प्लीज मुझे लिख के भेजें. ये देखें, इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया है यही पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि अहदा अशरा तालिबन, इस्ना अशरा तालिबन, इहदा अशरता तालिबतन, इस्नता अशरता तालिबतन. यानी जब तालिबतन को हमने काउंट किया तो 11 और 12 में उनके दोनों हिस्से फेमिनिन होंगे. इहदा अशरता, इस्नता अशरता तालिबतन. जिसकी बात कर रहा हूँ देखें. जब तालिबतन फेमिनिन है तो इसके सारे हिस्से फेमिनिन हो जाएंगे. राइट. 11 और 12 का रूल बता रहे हैं. 11 और 12. फिर 11 और 12 के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो क्या बन जाएगा कि पहला हिस्सा उल्टा हो जाएगा और दूसरा हिस्सा ऐसा ही रहेगा. जैसे सलासता अशरा तालिबन. अब काउंट किसको कर रहे हैं? तालिबन को. तो तालिबन की जगह पर तालिबन को जब काउंट करना है तो फिर पहला हिस्सा फेमिनिन हो जाएगा. सलासता अशरा किताबन. अब मैं तालिबन की जगह एक किताबन बोल, ठीक है ना? क्वेश्चन सलासता है मौलाना. हाँ जी. आप तालिबतन के बारे में जो बोल रहे हैं, आप किताबुन के का एग्जाम्पल लेके जरा समझाइए प्लीज. किताबुन. किताबुन मुजक्कर है, तो इस वजह से जहां यहाँ तालिबन लिखा हुआ है इसको आप किताब बंद कर देंगे. पहली बात तो ये है. तालिबन की जगह कर देंगे किताबन. बाकी चीज वैसे ही रहेगी. अहदा अशरा किताबन, इस्ना अशरा किताबन, अहदा अशरा किताबन, इस्ना अशरा किताबन. लेकिन जब सलासता अशरा किताबन, यानी सलासता के साथ लगेगा वो. समझ आ गया? अच्छा, तो सलासता अशरा किताबन, जी. किताबतन होना चाहिए ना. नहीं होना चाहिए ना. किताबतन, किताबत तो लिखाई अच्छा को अच्छा, कहते किताब. सलासता अश अशरा किताबन. किताबन. किताबन तो किताबन ही रहेगा अरबा क्योंकि बेसिक है. अच्छा, अरबाता अशरा किताबन ऐसा होगा. खमसता अशरा किताबन. जी हाँ. अच्छा अच्छा. खमसता अशरा किताबन, सित्तता अशरा किताबन, सबअता अशरा किताबन, समानियता अशरा किताबन, तिसअता अशरा, तिसअता अशरा किताबन.
پھر اشرونا کتابن کتابن. کتابن. دوسرا جو ایگزامپل ہم لیتے ہیں وہ فیمنن کا ایک ایگزامپل لیتے ہیں. کیا وہ مس کر گیا میں سوال بیچ میں سے. ہاں یہ رہا. اب دیکھیں اس میں طالبتن طالبتن ہے. دیکھیں جب ویسے ہی لفظ لکھا جائے گا تو لکھیں گے طالبتن. جب ہم کہیں گے کہ 11 طالبات تو پھر اس طالبتن ہو جائے گا. کون سا طالبتن؟ 11 11 طالبتن 12 طالبتن. 11 طالبتن اور 12 طالبتن. 11 طالبتن اور 12 طالبتن. یہ تو بالکل اسی طرح چلے گا. لیکن جب 13 to 19 میں آئیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ثلاثہ عشرتا. یعنی اس میں تھا ثلاثتا عشرہ، اس میں ہے ثلاثہ عشرتا. یعنی پہلا حصہ مذکر اور دوسرا حصہ مؤنث. ثلاثہ جب یہ اشرا تو بول رہے ہیں مگر لکھنے میں تے لکھنا پڑے گا نا. نہیں، اشارتا بولنے میں بھی لکھنے میں بھی اشارتا لکھیں گے. بیسک اور بنیادی چیز ہے کہ جو جس چیز کو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں وہ میسکلن ہے یا فیمنن ہے، وہ اپنی اسٹیٹ چینج نہیں کرے گی، وہ فکس ہے. طالبتن فکس ہے. چینج کیا ہوگا؟ نمبر چینج ہوگا. نمبر کا پہلا حصہ، نمبر کا یا نمبر کا دوسرا حصہ. رائٹ. تو ثلاثہ عشر. نمبر کا پہلا حصہ تو چینج ہوئیں گا کسی حال، جیسا 1 2 3 4. مگر یہ میرے کو کوشچن ہے، یہ اشرا پڑھنے میں تو ہم اشرا بول رہے ہیں، یہاں پہ یعنی سلاستہ اشرا طالباً، یہ تو سمانیہ یعنی 8 ہے نا، 18 ہے نا. تو جی ہاں. پھر یہ بعض جگہ اشرا لکھا ہوا ہے، بعض جگہ اشرتا لکھا ہوا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے. جی دیکھیں، اگر معدود مذکر ہے، ہاں اگر معدود مذکر ہے تو عدد کا پہلا حصہ مؤنث ہوگا. اچھا، اس لیے سلاستہ ہے. اچھا اچھا. اور عدد کا دوسرا حصہ جو ہے وہ مذکر ہوگا. لیکن اچھا. معدود مؤنث ہے تو اس کا بالکل الٹا ہوگا. یعنی پہلا حصہ مذکر ہوگا، دوسرا حصہ مؤنث ہوگا. عشرتا مؤنث ہے، عشرہ ہوں کر ہے، عشرتا مؤنث ہے. یہ لکھنے کا اچھا، میں نے یہ کہا ہے تاکہ لکھنے سے آپ کو پریکٹس ہو جائے گی اور سمجھ میں بھی آ معلوم جائے گا. جی، آپ فالو بالکل. کریں، اسی کو فالو کیجئے، انشاءاللہ یہ سمجھ میں آ جائے گا. زینب، you have any problems related to this or is it clear? No, thank you, thank you. Yeah, son. So what we have remaining is here. یہ میرے خیال میں لاسٹ ٹائم میں نے بولے تھے نا سارے. چلیں کتابن سے شروع لاسٹ کر. ٹائم آپ یہ بتائے تھے یہ، اور بولے تھے المرفوع المجرور المنصوب. اس کے لیے آپ بولے تھے کہ المرفوع کے بعد المنصوب لکھنا، پھر المجرور لکھ کے بھیجانا، ایسا بولے تھے آپ. نہیں. نمبر 16. اوکے، کتابن 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 ایسے بولا تھا. ہاں، کتابن کتابن کتابن، یہ کتاب یہ بک میں الگ لکھا ہوا ہے. آپ لوگ ایسا لکھیں کہ کتابن کتابن کتابن، یہ رہا، یہ بتائے تھے آپ. وہ تو یہ رہا.
किताबुन जी हाँ, किताबिन, है ना, तो सय्यारतुन आई सय्यारतन थिंक हम लास्ट वर्ड पे थे शायद, राइट द फाइव। आप ये भी कर चुके थे कि राइट द फर्स्ट 5 आयात ऑफ सूरत रहमान, अल हदीद एंड अल नबा। ये क्या करना, लिख के भी जाना आपको ये? नहीं, इसको लिख के ना भेजाएं, कोई मसला नहीं है। ये मैंने होमवर्क में नहीं दिया, मैंने होमवर्क में आप लोगों को दिया गिनती और ये कि मरफू कैसे है, गिनती और ये। मंसूब और मजरूर, मंसूब मरफू मंसूब और मजरूर। जैसे किताबुन किताबन किताबिन, हामिदुन हामिदन हामिदिन, खालिदुन खालिदन खालिदिन, बैतुन बैतन बैतिन, रजुलुन रजुलन रजुलिन, सयारतुन सयारतन सयारतिन, साअतुन साअतन साअतिन, मिकवातुन मिकवातन मिकवातिन, सबूरतुन सबूरतन सबूरतिन, मदर मुदर मदरस, अच्छा मदरसतुन मदरसतन मदरसतिन। ऐसे मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि इन्होंने थोड़ा सा तरतीब में चेंज किया है, आप मंसूब सेकंड नंबर पे रखें और मजरूर को थर्ड नंबर पे लेके आए। हाँ, ये बोले थे आप। रफा नसब और जर तीन एराब है ना, रफा नसब और जर, ये तरतीब होती है, रफा नसब और जर, नॉट रफा जर और नसब। तो तअम्मल माई अली, हाथ या अहमदु हाथू या इखवानी, हाथी या सुआदु हाथीना या अखवातु। तो जिसको बुलाया जा रहा है उसके हिसाब से फेल चेंज हो जाता है। देखें, हाथी मुझे दो, हाथू मुझे दो, लेकिन कैसे चेंज हो गया? इखवानी की वजह से हाथू हो गया प्लोरल। हाथी, ये देखें या के साथ है, ये या मुतकल्लिम नहीं है, ये या है इसकी एक्सटेंशन, कसरा की एक्सटेंशन, यानी हाथी। हाथी किसको, किससे बात कर रहे हैं? सुआद से। फेमिनिन से बात कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हाथी, और अगर फेमिनिन ज्यादा हो, अखवातो हो, तो फिर हम कहेंगे हाथीना। हाथीना, यानी जिसको हम बुला रहे हैं उसके हिसाब से फेल को चेंज कर देते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से फेल अमर जो है वो चेंज हो रहा है। हाँ, ये मेरे ख्याल में हम कर ही चुके थे। लिमा लिमा खरजता मिनल फसली, खरजता मिनल फसली, नाम, लिमा, ये कर चुके थे हम। और कोई क्वेश्चन है तो बताइए प्लीज, किसी का कोई सवाल है, कोई बात समझ नहीं आ रही हो? ये भी समझाया था हमने लास्ट टाइम, इकरा इल मिसाला, मिसाल को पढ़ो, तुम ममला, और फिर भरो अल फरागा, खाली जगहों को, फीमा यली अला गिरारिही। तो जवान की, जवानु, इसका जमा होता है जियाउन, और जवा के जमा होता है जियाउन, यानी वाहिद में है जवानु और जवा, लेकिन जब जमा हो तो क्या बन जाता है? जियाउन। क्या है? और कोई और क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए, वरना फिर हम इसको एंड करें। अब दिस वाज द लास्ट लेसन फॉर द लास्ट session for lesson 6. Tomorrow inshallah we'll be doing the 7th lesson. Okay, if you have any questions about lesson 6, please feel free to ask or send me a message if there's something that's not comprehensible or it's giving you difficulties, then tell me about them. Sallallahu ala Muhammad.